Yes, mu mawulire agakagwawo ge tulina essaawa zino ekiri mu ggwanga erya Kenya kifumba mutuku poliisi amagye ebitongole by'okwerinda bambegas bavuddeyo ne bawa gavumenti y'eggwanga Uganda essaawa 48 eno ng'emaze okubeera nga eyimbula abasibe abantu abakwatiddwa abo abalwanirizi b'eddembe mu ggwanga Uganda naye nga bano bannakenya kaakati bano nga bali wansi w'ekisinde Free Kenyans Movement ekisinde kino nga kisangibwa munda mu ggwanga erya Kenya kaakati nno kino ekisinde kirabira ddala nga omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yasaanidde okubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda era nga bano baasindika abantu babiri balambirira mu ggwanga Uganda okubeera nga batambula ne pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ku trials zabaddeko oba mu kampeyini ze yatandika nazo kaakati nno bano bakwatibwa gye buvuddeko mu bitundu ebyekireka era nga abantu bano baali babiri kwaliko Bobby Njagi nga kuliko n'omulala amanyiddwa nga Nicholas oyo kaakati bano bazaalidde General Museveni mu State House akanyamberege era nga waliwo okulya n'okukomba essowaani ampuliriza entebe nga wano waliwo okutya jjukira nti bano bakwatibwa essaawa zimaze okusukka mu ssaawa 48 kaakati ekkooti zeragira oba constitution zeragira okutwalirako omuntu mu kkooti kaakati wano webavudde okulya n'okukomba essowaani nga bannakenya bagambye bagenda kweyirimulula bagenda kukwata ekibinja ky'abantu bakiyingize mudda mu ggwanga Uganda mpuliriza bulungi era bano basazewo ne bagamba nti booda ey'eggwanga Uganda ebooda bbiri ey'ebusiya n'ey'emalabba zino bagenda ziggala wuliriza ggwe nkuwa amawulire ampuliriza vidiyo sooka ogimpere ekigalo bw'obanga tonnabakoera ng'otwegattako ku mukutu gwaffe nkusaba subscribinga amawulire agakagwawo obeere ng'ogategeera amawulire gano mwagategedde ag'abasajja bano ababiri okukwatibwa wabulanga bino bikutte wansi ne waggulu era nga n'ebitongole bingi naddala ebirwanirizi by'eddembe mu ggwanga ery'e Kenya kaakati ate bisazeewo okubeera nga bisitukiramu bibeere nga bikulembera ensonga eno okulaba nga bagiggusa bano bagamba aba Law Society e Kenya bagambye fe tugenda okukulembera olutalo luno kyokka nga kuliko n'ekitongole ekirala ekimanyiddwa nga Civil Society nabo bagambye bagenda kwegatta wamu n'aba Law Society ab'e Kenya basobole okubeera nga bakuŋŋaanya abantu abali munda mu ggwanga erya Uganda n'abali munda mu ggwanga erya Kenya abaagaliza Kenya ebirungi besonsoke eggwanga erya Uganda kyokka nga bano ate tebali bokka baliko ne ambassador amanyiddwa nga Kigenyi naye agambye okufa n'obutanyagwa ku luno Museveni togunywa oguwanda jjukira nti General Muhoozi Kainerugaba gye bavuddeko yavaayo n'agamba nti asobola okukwata amajeege n'agasindika munda mu ggwanga ery'e Kenya mu ssaawa 48 nga bamaze okugaayagaaya Kenya ng'agaayagaaya sumbuusa kati na bino byonna abasajja babikomezzaawo bagambye nti kakati lulimu atujooga ne tusirika ku bantu baffe abalwanirizi b'eddembe abataakuba muntu abataamenya mateeka mu kuyingira mu ggwanga Uganda ekyabakwatisizza mugenda kubeera nga mukitubuulira bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo amawulire agabadde gajja nga gabungeesebwa era nga amawulire gano gabadde ga munda wabula oluvannyuma gaatuuka ne gabeera nga gadda kungulu era nga bapropagandist aba NRM basalawo ne basaasanya amawulire gano mu bukyamu jjukira nti pulezidenti yatutegeeza amawulire gonna bwe gagwako nga makyamu n'obeera ng'ogasirikira obalidde mu nsi y'olukwe kati mpuliriza bulungi nsimbudde amawulire gano ekifaananyi ekyo kyolaba ye pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ng'alina omukyala amanyiddwa nga Zahara Luyirika era nga bano baali ku kitebe ekya NUP we baasisinkana jjukira nti Zahara Luyirika ono yaweereddwa kaadi ey'okwesimbawo wali e Makindye West kati awo mu kufukamira okwo n'okwewahaga awo nga boolaba bapropagandist we baatandikira kati mpuliriza bulungi ampuliriza tuyingidde munda mu bisenge by'amakolero agawaaka okusinziira ku mawulire galaga nti ebintu bino bayongera okubeera nga babisajjula era bayongera okusajjula kwechanga okuli in-house utakwatagana n'obuli in-house abantu abamu bwe bataafune kati munnange NUP olw'obuwagizi bwe tulina buli kifo ebimbiri n'abantu 20 n'abakungu abalala basazewo ne babiteeka mu engatto ne boolekera ekyomukyala abantu 20 Zahara Luyirika ate nga bonna bamemba mu Kampala omwo waliwo obusanga abantu 10 waliwo obusanga 8 waliwo buli omu alina gwawagiri bino byonna nabiwulira nga buli omu aba ne gwawagiri wabula nkimanyi bulungi nnyo nti byonna kwali kusiiga nziro okulaba nga nze naawe batwawulamu n'okubeera nga ekibiina kyaffe bakituula ku ttaka oba bakiteeka ku nveete Honorable Zahara Luyirika yalaga okunyolwa okw'amaanyi ennyo ate n'alaga ekitiibwa mu maaso g'omukyala Barbie Itungo okusinziira ku blogger Titus agamba nti bano baavaayo bakkanyiza kubanga Zahara Luyirika yagendayo ne maama we n'abakungu abalala oba abantu abakulu ab'enjawulo mu bitundu bino eby'e Makindye West naddala abo abakwasaganya ku nsonga eno era nga kigamba mbu ensonga eno munda yali etandise okubeera nga esajjuka ng'omukyala
mukyala Barbie Itunga alowooza nti mwami Kyagulanyi byali bya ddala wabula yeebaza nnyo omukyala Zahara Luyirika ono ekikola kye yakola era kye yalaga era ogenda okusimbula ogenda ebusoga okutalagana kati gye bakyali nga bamaze okubeera nga bino byonna babituula ku nfeete wabula bino byonna Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu yabyogerako mu interview emu era yabuuzibwa ku nsonga zino nti abantu bagamba bwe bati twali twagala nnyo okola primaries abantu balonde nenga mwe mmanyi conditions zetutambuliramu e Kampala ate wano okugenda obugenzi mu bantu batulemesa so tusaba amagezi gonna agali creative coming up ne bakandidate abasaanidde Katonda abadde akyatuyambye ituvayo ne bakandidate abasaanidde naye ebiseera ebimu tutomera bwatete twatomera ku bakazi b'embasi tetwatomera ku bakazi tetwatomera kuba ye lwaki naye nimbye so akakiiko kafaako ekatugayidinga era omuntu gwe baba batuleetedde gwe tugenda okuteekako support kitulina okubeerako akakiiko kaffe kakole amazima kaleme tuswaza kakole kagoberere abantu kye bagamba kuba abantu kye bagamba kye tugenda nakyo amaanyi g'abantu ge tutambulirako of course waliko kaffe ne katuleetera kanso nalukola kibona balungi nnyo naye kanso nalukola yasaanidde ate kaadi tebagigabana babiri abeera muntu omu mujja kwegendereza nti twalinamu kuba mbeera nange ndaba from where I stand ng'abaana abasinga obungi naddala abafuut soja ab'okukitebawo nga bambi baagala nnyo magala wumalu tubafuut soja munnaabwe naye ate ng'ogenze eri ng'abantu bo balowooza nti kanso nalukola era it was neck to neck akakiiko ne katuleetera gwe katuleetera kyakitiibwa nti abamu bakkiriza nti yo akakiiko tukawa ekitiibwa naye bangi bavaayo ne bagamba era ne balwaninga nga ba independent nitwalina okukola ekituufu era sapoti yaffe ena twalina gye bakandidate oyo twebaza Katonda yawangula kakati nno Pulezidenti bwatyo bwe yategeeza ku nsonga zino wabula njagala nkuzeeyo munda mu ggwanga erya Kenya naye nga sinaba kubeera nga nkuzzaayo munda mu ggwanga erya Kenya ampuliriza njagala otambuze message eno otambuze amawulire gano otegeeze abantu nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga alina enkolagana ey'amaanyi ne ba members of parliament abali mu NUP oba abantu bonna ku mutendera ogw'enjawulo tekitegeeza nti kino kitegeeza kubeera nga baagalana kubanga amawulire mangi nga badde gagenda gabungeesebwa nti mwami Kyagulanyi ayagalana n'omukyalo ono Zahara Luyirika ekintu ekikyamu era ekifuba effuffullu kaakati nno Honorable Zahara Luyirika ono nkugambye yasalawo ne yeenyigira mu lugendo ng'ali ne maama we n'abantu be mikwano gye abanene naddala abo era baatuuka maka ga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu bano baayanirizibwa bulungi nnyo baweebwa kacyayi ne bakanywa era n'akamere baakalya era ensonga ne bazigaayagaayamu era bagenda okuvaayo bano bombi nga bamaze okubeera nga beegwa mu bifuba n'okulaga tewaliwo kakuku konna yadde n'akamu n'akatono okusinziira ku bigambo ebyo ebyali byogerwa bannakigwanyizi kati bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nkutegeezeza nti entebe kifumba mutuku eggwanga ery'e Kenya bamaze okulayira nkugambye bawadde gavumenti y'eggwanga Uganda essaawa 48 okubeera nga abantu bano Bobby Njagi kosa Nicholas oyo abalwanirizi b'eddembe abaakwatibwa ekireka mu Kampala nga bazze kulaaleza Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga bateebwa wuliriza nnyo abasajja bannakenya mubamanyi kye basobola okukola ne kye batasobola kukola era bano baavuddeyo ne bategeeza tugenda kulumba embase zonna buli embase y'eggwanga Uganda weeri okwetoolola ensi yonna bannakenya gye tuli buli embase ya Uganda weeri mu nsi yonna tugenda kugirumba bigambo byavudde mu bannakenya nga bategeeza ensonga zino era ngenda bakuwa bulungi nnyo olye bino byonna byenjogera nga babyogedde bo kennyini mu bigambo byabwe wabula nga obusungu n'obukambo bwe boogeza businga obwo oba omuntu afiiriddwako omwana we oba muzadde we abasajja bagamba nti ekyo bwe kinaaba kiganye ekyokulumba embassies ez'enjawulo
okwekalakasa bajja kola ekirala ekisinga awo. Jukira nti bano bategezeza nti okusinzira ku bigenda maaso mu Uganda batandise okutya nti ne bannakenya bali mu Uganda bandituusibwako obulabe obw'enjawulo okusinzira ku ebyo ebyatuuse ku Bobi Njagi kosa Nicholas oyo mu ggwanga Uganda nga bano bawambiddwa buwambibwa nga tebazizza musango ate nga tebabakutte mu nkwata ya kisajja kikulu ng'abantu abakwata abagwira abalina empapula zonna n'ebisaanyizo byonna ebakkiriza okuwangalira oba n'okukolera emirimu gyabwe mu ggwanga Uganda. Kati bano bagamba kibaleetedde okubeera nga batya nti bannakenya bonna bali mu Uganda banditandika okubeera nga bakolebwako enkolwa eyakoleddwa ku Bobi Njagi kosa Nicholas oyo. Kati bano bagamba nti balina okubeera nga balwana buteesagga butassa mutima butassa mwoyo okulaba ng'ekizimba tekinnasamba ddagala nga bano bagema Museveni. Bano bagamba nti amalala mwami Museveni gakulembeza mu ggwanga Uganda tajja kugaleeta ku bannakenya ate nga bano bagamba bannakenya baddembe nnyo okujja mu ggwanga Uganda kasawera nga bazzeemu nga si mu bumenyi bw'amateeka. Kati uliza ensonga zino tugende butereevu ewa pulezidenti kulala gy'ayolekedde olunaku olwaleero. Ensonga y'abannakenya abawambiddwa mu Uganda ekutte wansi ne waggulu. Gwe n'ensonga eno aleeta gifollowinga tuula bulungi otegere kati ki ekiriwo currently. Bannakenya bavuddeyo ne bawa Museveni essaawa 12 zokka nga bannakenya abawambiddwa ba activists aba babiri ababadde ku rally ya His Excellency Kyagulanyi nga bayimbuddwa nga ate tebaliiko yadde kamogo nga tebaliiko yadde anything. Bagambye tebaagala bannyonnyola, tebaagala bigambo bingi, baagala balilizingibwe unconditionally. Oba sikyo bagenda kuralinga bannaabo okwotoola Africa okwotoola ensi bateekewo ensasage first of all ku embassies za Uganda. Like anyway, before I even go deeper into this, let me first give you this clip wewulireko Bobi nyini nga bali mu kwogera. To begin with growing outrage over the arrest and detention of Kenyan activists Bob Njagi and Nicholas Oyo in Kampala, Uganda. In a strongly worded letter to the Ugandan High Commission in Nairobi, the Law Society of Kenya, Amnesty International Kenya, and Vocal Africa are demanding the immediate release and safe return of the two. The groups have also called for a thorough investigation into the abduction, urging that those responsible be held accountable. Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen has confirmed that the Ministry of Foreign Affairs is actively engaged in the matter. Gatete Njoroge reports. More than 24 hours after the abduction of activists Bob Njagi and Nicholas Oyo at a petrol station in Kireka, Kampala, Uganda, human rights organizations have voiced their concerns over the alarming cases of abductions and enforced disappearances in East Africa region. Law Society of Kenya, Amnesty International Kenya, and Vocal Africa, in a joint letter to Uganda High Commissioner in Kenya, Ambassador Eunice Kigenyi, have demanded for immediate release of the two. The organizations have further demanded for legal representation and communication with their families, while calling on the government of Kenya to ensure cross-border activism is not criminalized. They have called for probe on the circumstances of their abduction and demanded that those responsible be held accountable. Demands that were echoed by Free Kenya movement that Njagi chairs and other activists who are now threatening to mobilize activists across the world to occupy Uganda embassies. We call for the release of our comrades, and they should come cross-border while they are still healthy. We do not want excuses, and from here we are going to organize and give our governments, that is East African governments, 12-hour ultimatum to release Bob and Nicholas Oyo. The circumstances surrounding the abduction raise serious concerns about safety of Kenyan citizens in Uganda and the potential collaboration between the Kenya and Ugandan governments. Political opponents must not be harassed, tortured, or imprisoned for speaking out. We reject tyranny and we embrace the spirit of unity. Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen speaking. I'm sure owulira engeri gye boogeramu, of course, bali more than determined to occupy Ugandan embassies across the entire planet. Nga bademandinga Museveni alelizinge bannakenya bana babudakitingiddwa. Gwewe nawe n'emboozi ne yakagibaka right now ngenda kukuzayoko otegere bulungi waji byatandikidde and why we are at this point. But let's first finish this. During the Jukwaa la Usalama Forum in Nairobi, confirmed that the Ministry of Foreign Affairs is working to resolve it.
like some of the Kenyans who went to neighboring country. I want to assure you that the Foreign Affairs Ministry is handling those issues, and everybody will be accounted for. It's the duty of the government of Kenya to protect its citizens in any part of the world. However, Foreign Affairs Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, who attended the burial of late Minister Dalmas Otieno, gave the abduction a wide berth, despite calls from leaders at the burial for the government to intervene. Kuna Prime Cabinet Secretary hapa. Kuna Wakenya ambao wameshikwa huko Uganda. Tukimaliza hii burial, tunaambia Mheshimiwa Mudavadi apigie Museveni simu watoe hao Wakenya ambao wameshikwa. National Unity Platform presidential candidate Bobi Wine has through his social media platforms condemned the incident and confirmed the two could have been abducted as a result of associating with him. The abduction of Bob Njagi and Nicholas Oyo in Kampala, Uganda has yet again raised concerns over increased cases of human rights violations in the East African region. All right. Now, owulidde bulungi ba activists okwetoloola actually bavudde mu groups ez'enjawulo, Amnesty International Kenya, Kenya Law Society, Vocal Africa, bafulumiza statement enkambwe ngerawo bawulidde boogera ne mu statement yaabwe gye bafulumiza. Ye lwaki sooka n'embalaga bulungi muyinza okugamba JB you are cooking up this. No, I'm not cooking up this. Read here. This is from Amnesty International Kenya. This is Vocal Africa, Kenya Law Society. Bade mpisayisaamu ndabe how they all are reacted. Nsanyuse nnyo okusanga something like this. Look at this. Now, this is an open letter on the abduction of Kenyan Bob Njagi and Nicholas Oyo. There it is, of course, from a combination of Law Society of Kenya, Vocal Africa, and then Amnesty International Kenya. Nga bagidirectingirani, bagidirectingira Acting High Commissioner, Uganda High Commission to Kenya, Riverside Paddocks, Riverside Lane, Nairobi. Now, the Law Society of Kenya can actually kanjite bulungi nnyo otegere bulungi bye bawandiise here. Wadde nti bawulidde nga boogera, but let me also go through this obeere nga oli ku same page owulire demands bakoze. The Law Society of Kenya, Vocal Africa and Amnesty International strongly condemned the reported abduction of Kenyan human rights defenders Bob Njagi and Nicholas Oyo in Kampala, Uganda on Wednesday, 1st October 2025. The two activists affiliated with the Free Kenyan movement were reportedly seized by armed individuals believed to be Ugandan security operatives while participating in the campaign trail of opposition leader Robert Kyagulanyi, popularly known as Bobi Wine. Bobi Wine's campaign activities. Eyewitness accounts indicate that the activists were forcefully taken from a petrol station in Chileka, Kampala, in broad daylight and driven to an undisclosed location. Their mobile phones were immediately switched off and their whereabouts remain unknown. A third activist, who was briefly detained and later released, has expressed fear for his safety and uncertainty about the fate of his colleagues. This latest incident represents yet another alarming case in a pattern of abductions and enforced disappearances of East African activists, exposing the deepening crackdown on dissent in the region. Over the last year, human rights organizations have documented an escalation and a disturbing pattern of transnational repression and intimidation targeting activists and opposition figures across East Africa. These incidents demonstrate a systematic and coordinated assault on civil society, media, and political opposition in East Africa. This is not the first time Bob Njagi has been targeted. In August 2024, Bob Njagi and two brothers, Aslam and Jamil Langton, forcefully disappeared in Kenya for over a month after participating in demonstrations against economic policies. They were held in incommunicado, tortured, and later released. Since then,
Njagi has reported continued surveillance and harassment, placing him at heightened risk. His re-abduction across the border in Uganda is therefore a grave escalation, and it signals the persistence of state-linked repression intended to silence those demanding justice and accountability. The Law Society of Kenya, Vocal Africa, and the Amnesty International Kenya call on the Ugandan authorities to immediately disclose the whereabouts of Bob Njagi and Nicholas Oyo and ensure their safety, well-being, release and return to Kenya. Number 2, guarantee their right to legal representation and communication with their families. Investigate the circumstances of their abduction and hold those responsible accountable. Uphold the rights to freedom of expression, association, and peaceful assembly, which are protected under both Ugandan and international human rights. We further urge the Kenyan government to actively engage with Ugandan authorities to ensure the safe release of its citizens and to ensure that cross-border activism is not criminalized or violently suppressed. The Law Society of Kenya, Vocal Africa, and the Amnesty International Kenya will continue to seek the protection and release of Bob Njagi, Nicholas Oyo, their families, and all East Africans facing repression. That was the open letter on the abduction of Kenyan Bob Njagi and Nicholas Oyo. Of course, when you go let me first actually take you back to here. And across the border to Uganda. Now, for those who don't know how this started, these brothers came all the way from Kenya to come and stand in solidarity with His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert the day he was in Buyende and Kamuli. That was on Tuesday. Yeah, if I remember very well. Of course, after the campaign trail, the following day, that is Wednesday, they were abducted. Watch this. Where Kenyan activists Bob Njagi and Nicholas Oyo were allegedly abducted in Kampala by men believed to be security officials on Wednesday afternoon. The two had reportedly attended a campaign rally of the opposition candidate Bobi Wine, who is challenging President Yoweri Kaguta Museveni ahead of the presidential elections in Uganda, adding up to the growing list of concerns of abductions in the region, which human rights and lobby groups say also adds up to the deteriorating state of democracy in the East Africa region. Here is Gatete Njoroge. These videos recorded during Bobi Wine's campaign in Kamuli district, eastern Uganda on Tuesday, clearly captures Free Kenya Movement chairman Bob Njagi on stage alongside Uganda's opposition leader, who is seeking to unseat President Yoweri Museveni. In other clips, Njagi is seen listening keenly to Bobi Wine and at times joining his entourage as they traversed rural areas. According to a friend who spoke to us on condition of anonymity, the activists left Kenya on Monday and drove to Uganda in the company of two Ugandans. Once in Kampala, the Ugandan companions went home, leaving the three Kenyans to link up with Bobi Wine's campaign. On Tuesday, they moved across Buyende and Kamuli with NUP leaders as they campaigned ahead of the 2026 presidential elections. But by Wednesday afternoon, the mission took a darker turn. The group had stopped at a petrol station to repair their car when everything went south. Around 3 p.m., there are some guys who came with a van. Looked to be grey shade in color. People came out with guns, like there were 4 of them. So there was also a lady who was seated in front. They just took Bob and SSG Oyo Ocheng, who is the Secretary General. The witness who was in their company says he too was picked up but later released. I told them that my car is not locked. I cannot maybe go to where I don't know. And then they asked me to just get out and then
go and lock my car. The gunmen sped off, and within moments, Njagi and Oyo's phones were switched off. Alone and in the dark in a foreign country, their colleague has not reported the matter to authorities, fearing for his safety. I don't know. Of course, you can't report to any police because it is the police that sanctions all this. Where Bob is, I don't know which police station he has been taken to. I honestly don't know where he is as we speak right now. I'm just stranded here. The alleged abduction comes just 4 months after. So, as we speak now, their phones are still switched off. They have not been in contact with any friend, lawyers, family, or any close associates. Chechi letedde ba aba Amnesty International Kenya, Vocal Africa, wamune Law Society Kenya okuvaayo nedeboozi ery'omwanguka n'okubeeranga bawadde Uganda 12 hours okulelizinga ba comrades bannaffe bano unconditionally because tebalina musango gwe bakoze, like okutravelinga from Kenya to come and attend Bobi Wine's rally in Buyende and Kalilo. Ogwo musango ki? Manyi waliwo abantu abagala okwegezebwaza nakoze amawulire gano yesterday nembatirayo update eno nadde mpita ayita mu comment section nga mulimu abagala okwegezebwaza anyway ababeera baligimu apologists and beneficiaries nga muli abagala okwegezebwaza mbweno simanyi si Kenya no Uganda. So let me ask you, what's the purpose of the East African community? Otubanga tukeleiminga nti no it exists. Ng'omuntu wa traveling okuva e Uganda, okuva e Kenya okujja Uganda wambibwa. Then lwaki tulina amateeka? Kuba etteeka liraga nti anedda oba ogenda okwata omuntu mweyanjulire jayo ID ye nti yenze so and so nzize ku nsonga bwezi tubadde tukwagala. Ate in that context toyina na kubeera naye beyond 48 hours. Naye this is a country abasajja bajja nga beesibye obukookolo nga bali mu motoka teziriko yade number plate, tebalina yade uniform gye bambadde nti bambadde kuliko tags nti bakuliko erinnya, nothing. Golabula musajja yambadde kijini yambadde kisati akutte mundu ne bakuwamba ne bakutwala ne bakobozaawo. John Bosco Kibalama yawambibwa June on the 3rd 2019 up to date. Tewali n'omu yali azze mulabako. N'abalala bangi nnyo betusiiba tubanja. Kati kivudde ku bana Uganda kicrossinze borders. Now of course this is an intimidation tactic. Mujukire bulungi tino bana Kenya batuwagira nnyo. Bana Kenya lyerimu ku ggwanga nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bamusibidde Arua. Lyerimu ku ggwanga agavaayo ne gateekawo ekibuli kyali ky'amaanyi nnyo. Ne bagenda ku embassy e Uganda, ne bagenda mu bifo ebyenjawulo, ne bateekawo okwekalakasa kwali kw'amaanyi nnyo nga baagala gavumenti ya Uganda yimbule Bobi Wine. Museveni waliwo yagendako e Kenya, bali agenze for public lecture and that kind of a thing. Bro, kye baakola Museveni bamungola beetoloola university premises ne basooka bamungola we bakitegeera nti yali yakuta kazindaalo mama. I replay for you that video for those who follow me on Facebook. Mujja agenda mukalabe searching nzije bimbonge ku Facebook ka video yako njakateekayo one of the days. Ngenda kanonya nkateeke because I have all that in my video archives. So lirimu ku ggwanga akimanyi bulungi nti tayokyezza waka wabula homwandawe. Abanakenya tebamwagala, abatanzania tebamwagala, abakongo tebamwagala, abasudan tebamwagala. Kati akimanyi bulungi ensasage esobola okuva from all corners. Kati akimanyi nti wateekawo this kind of intimidation, abanakenya okujja okubeera nga basitandinga ni solidarity with His Excellency n'abawamba buwambi abeeranga asindikira sigine eri abasiga nti mugeza ne mukola ki ne mwetanta ne tujja bawamba. Naye banakenya batiisa babategeera bulungi, bo abategeera bulungi baba no wano nga boogera babategeera bulungi
ulire engeri gye bayogeramu. Activists across the world to occupy Uganda embassies. We call for the release of our comrades, and they should come cross-border while they are still healthy. We do not want excuses. And from here we are going to organize and give our governments, that is East African governments, 12-hour ultimatum. From there, from here we are going to organize and give these governments an ultimatum of 12 hours. 12 hours. To release Bob and Nicholas Oyo. The circumstances surrounding the abduction raise serious concerns about safety of Kenyan citizens in Uganda and the potential collaboration between the Kenya and Ugandan governments. Political opponents. So, now, gwe Munnayuganda agala enkyukakyuka oyigamu ki mu kino? Njawulo ki gy'olabawo? Engeri gye tuli yakitingamu wano Uganda ng'omu kufa awambiddwa, n'engeri Abannakenya gye bali yakitinzeemu ng'omu kuwaaba awambiddwa. Agatha Twaire yawambibwa Tanzania. Because it's actually kinda similar, like Agatha yali agenze Tanzania, kati bano bazze Uganda. It's the same kind of a thing, like, you know, just bantu banjawulo, ninga kikolwa kye kimu. What lessons do you learn from all this? Because like it or not, bano Bannakenya tebasobola kubackinga down nga Nicholas Oyo ne Bob Njagi nga tebatereddwa. Igwe Munnayuganda ayagala enkyukakyuka oyigamu ki in this kind of development, this update? Kicho oyigamu nze ngenda gifollowinga bulungi, ngenda kuba nkufeedinga with each and everything ekigenda okubeera nga kituuka paka webana bakola kibana releasing, because kitukwatako nnyo nti babadde ate bazze, you know, kuyimirira wamu ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, but of course yavuddeyo dda naye n'akivumirira, era you know, His Excellency yavuddeyo dda n'akola ki. Obubaka bwe yagambye, strongly condemn the abduction by armed operatives of Kenyan activists and human rights defenders Bob Njagi and Nicholas Oyo. The two were picked up mafia style this afternoon from petrol station in Chileka and driven off to an unknown destination. We condemn the continuing lawlessness by the Rogue regime and demand that these brothers are released unconditionally. The criminal regime apparently abducted them simply for associating with me and expressing solidarity with our cause. Nateka ebifaananyi byabwe. Yeah. Remember, in that kadamuga when nakawugedde eggulu, an attack on one of us is an attack on all of us. Bwekite bwe kiri era bwe kino kwa bebo. So that is the update. Nchagala mu following ennyo ensonga eno bannange. Ensonga lwaki mbawa updates about this issue. This is a very, very, very big thing. Njagala video mugitambuze nnyo mugipushing nnyo. Oli walabayo ka update kona maybe nga sinaba kafuna sikasindikire ku namba yange ya WhatsApp 0764 377776. Tekako ene update jobolengeddeyo iri ku WhatsApp. Kera bugenzi ku Facebook page ni namba je iri bulunyo, ku website www.jbmonge.com, contacts je ziri, email je ziri, byonna byonna osobola okukola ki, osobola okufuna eyo engeri gyo contactinga muno mpa any update gy'obeera ofunye ku nsonga. Kuba njagala ngifollowinga bulungi nnyo nga sina na kintu na kimu kyenkola ki kye missinga. Paka nengeddeko ku nengeddeko wano. That is African news. Now yaga reporting ze kama wulire gano. Kenyan activists reportedly abducted in Uganda while supporting Bobi Wine. Yeah, that is African news. Irana yo sightings. The Kenyan Law Society of Kenya, Vocal Africa, Amnesty International Kenya. Yeah, how they have teamed up. Nebawa Uganda esawa. Nebawa Uganda ne Kenya esawa 10 esawa 12. Yeah, it's gonna, you know, be some, because it's gonna bite them, you know, it's the same thing. Chemuwulidde era ne kyembasomedde ne wali mu open letter evudde mwezo
izo parties esatu ezitimize up naye nga kyembasaba bwe butalekerera nsonga eno ya ekutte wansi ne waggulu ekutte wansi ne waggulu actually wogenda ku mukutu gwa Amnesty Kenya kwenzije open late eno Amnesty International Kenya bakutereddewo chronology on report the abductions, arrest and torture between 2024 and 2025 nga muli ne yatu Haile Agatha mwe muli eyokubeera nga mujjukire on the 16th of November 2024 we bakwatira Besigye okumujja e Kenya in an act of national repression. Ugandan opposition figure Kizza Besigye and Haji Obed Lutale were abducted in Kenya and deported to Uganda to face treason charges in a military court, and up to date Colonel Dr. Kizza Besigye achali mukomera. Yeah. And then on the 23rd of July 2024 in an act of transnational repression 36 members of Uganda's Forum for Democratic Change were abducted in Kenya and deported to Uganda to face treason charges. 2024-2025 in Kenya over 100 cases of forced disappearances have been documented, with some victims later found dead bearing signs of torture. 27th mugokuna bidi mwaka guno gwenyini edi mutwe head of security for the Operation National Inter-Platform was abducted, held without communication and allegedly tortured. Agambo kano sikagala allegedly kubanga ebifaananyi bifulumye ngo musajja alimpinga musajja bamukubi ebifaananyi nga ali kunyanga ali basement. CDF avuddeyo ne yeewako obujulizi nga wamuyinira na producing avuddeyo awonyere kati kana gambo kaba tekakola ki teketaagisa obeeranga agamba nti nno balimba mugwokuna gwenyini omwaka guno nga 9 youth environmentalists were arrested in Kampala, charged under the common nuisance law for protesting funding for the East African crude oil pipeline. January 2025, 4 members of the Lubaga Social Justice Center were arrested for allegedly making derogatory remarks about General Moho's Kainerugaba and the First Lady Janet Museveni. They reported being abducted, held in Communicado in a safe house for 12 days, blindfolded, beaten, denied food and water during interrogations, and one individual reported the sexual harassment while in custody. May 2025, Kenyan activists Boniface Mwangi and Ugandan journalist Agatha Haile were abducted in Tanzania while observing opposition leader Tundu Lissu's trial. They were reportedly tortured and disappeared for a period. Yeah, osolo gendayo article nayo no jikola ki no pushinga far and wide because exposure eyamba nnyo when it comes to anyone being abducted. Buli muntu wabera abducted ne tutavaayo kubeera nga tuteekawo awareness, omuntu oyo asobola okubula forever. Mubalaye baganda ffe batubuzeeko bayitirivu nnyo. Nowulira omusajja n'ayogera mbu simanyi bagenda bweru n'omuntu n'owulira n'ogaba balya mmere kitugimma abaana ng'olabira ddala ng'omusajja ali insensitive n'ayogera with the talina yadde ali mostless ali omutunulira bwoti wiyinza nakwebuuza naye alina abaana like addayo ewaka omukazi n'amukulisaayo nti mwami kulikayo from work and those are the people at the helm of this country's leadership. That's how deep we sunk in the mess. A mess that this generation has to correct. And that's none other than getting rid of this leadership. Kuvira dala from the top to the bottom. Apart from that, all this bigena kubera bichaliwo. This facade of Simanyi East African because of the Simanyi community. That is absolute nonsense. That is absolute nonsense. Tebiriwo. Biriwo bitya. Baganda bange. Abawangalira mu nsi ez'enjawulo. Dubai, South Africa, United Kingdom, America, Canada,
wherever you are. Mwegendereze nnyo Kenya. Kenya is not safe. Tanzania is not safe. Rwanda is not safe. Congo is not safe. Sudan is not safe. Especially bubango yagala kudda waka in a Robert style. Chikole mungeri ndala naye. Mungeri ndala nnyo gitegedde jengezaako kolaki. Ba activists abatambula ekyo baba kitegeera setaga kunnyonnyola nnyo. Of course, this is the JB Mwangi Talk Show. Going now.